আসসালামু আলাইকুম ছোট বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? Z.I স্কুল থেকে তোমাদেরকে স্বাগত। আমি জহিরুল ইসলাম। আমরা আজকে পরিবেশ দূষণের অধ্যায় 2 শ্রেণী 5 পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এরকম 4টি রোগের নাম লিখো। এসব আমরা খাতা কলম নিয়ে লিখি বলি। 1 নাম্বার হলো ক্যান্সার, ক্যান্সার। 2 নাম্বার হলো শ্বাসজনিত রোগ। 2 নাম্বার কি রোগ হতে পারে? শ্বাসজনিত, শ্বাস। জনিত রোগ। 3 নাম্বার হলো পানিবাহিত রোগ। পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের আক্রান্ত হতে পারে এরকম 4টা রোগের নাম হলো 1 নাম্বার হলো ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগ, পানিবাহিত রোগ, পানিবাহিত রোগ, পানিবাহিত রোগ। 4 নাম্বার হলো ত্বকের রোগ, ত্বকের রোগ। এই প্রশ্নের উত্তর, অর্থাৎ পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এইরকম 4টি রোগের নাম হলো 1 নাম্বার হলো ক্যান্সার, 2 নাম্বার শ্বাসজনিত রোগ, 3 নাম্বার পানিবাহিত রোগ, 4 নাম্বার ত্বকের রোগ। সবাই লিখে নাও। পরিবেশ দূষণের উপর 4টি প্রভাব লিখো। পরিবেশ দূষণের 4টি প্রভাব হলো 1 নাম্বার প্রভাব হলো জীবজন্তুর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে, আবাস নষ্ট হচ্ছে, আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। 2 নাম্বার হলো খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে, খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে। 3 খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, 4 হিমবাহ গলে, মানে হিমবাহ মানে বরফ গলে, হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানে হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে।